एकूच इशू घेवन आहले क्वॉरंटायनाचेर आनी तो म्हणल्यार क्वॉरंटायन फ्री जावपा जाय म्हणून. आनी कित्याक फ्री जावपा जाय आसलें पॅन्डेमीक टायमाचेर लोकांक लायक अदर स्टेट्स केरला हॅज गिवन फ्री लायक दॅट हे भाशेन गोवा कर म्हूण. आनी वन ऑफ द रिजन हें कर म्हूण सांगपाक क्वॉरंटायन स्कॅम जाता म्हूण. हांव पयलो सावन उलयतालो की हें स्कॅम जातलें स्कॅम जातलें स्कॅम जाता म्हूण. आनी हांव उलयलो हांव पयलीं उलयता म्हूण मागीर लोक उलयतले म्हूण. आज लोक उलयन काबार जाले हॉटेल ओनर्सान स्टार्ट केलें उलोवपाक. स्टील नो एक्शन. Today I have given a letter to Chief Secretary. I went to Chief Secretary's office, personally gave a letter. I have written to the Chief Minister today, personally written to him today. Ki tejer atan jo person, all those who are involved, action has to be taken against them. The money that extra has been taken and some agents have taken has to be returned back to the people. जे लोकांनी इतले त्रास काडून इतले कश्ट करून ते भायर गेले ते त्रास जाला तेंगे जॉब्स गेले थोड्यांक जेवण मेळना सारकें थोड्यांक फ्लायट ऑल्सो देखो मेळना. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान जावं गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एअरपोर्ट सुद्दां क्लोज दवरलो. सो मच प्रॉब्लम्स दे हॅड. आनी क्वॉरंटायनाचे कोण पयशे कोत्ता इट इज कंप्लिटली रॉंग. वी कंप्लिटली डिनावन्स दीस. आमी तेजेर निश्चित कोत्तात हें काम आमगे गोंयकारां पावना. जे कोण स्टँडर्ड आहाय ते गोंयांत येयले. आतां आख्खे इंडिये गेले थोडे केरला गेले थोडे महाराष्ट्रा गेले. दे हॅव इवन गॉट प्री क्वॉरंटायन इन केरला. महाराष्ट्र दे हॅव नॉट गॉट. बट वॉट एवर मनी हॅज बीन सिम्पन्ड ऑफ बाय मिडल मॅन हॅज टू बी रिटर्न बॅक टू द ओनर्स. फिनिश दॅट्स इट. दॅट्स आवर डिमांड. And this action, to take it, we have written both to the Chief Minister as well as the Chief Secretary. तुम्ही टाइम लिमिट बाकी दिखाले. Time limit, government is turning a blind eye. The government has become blind, it has become deaf, and it has become insensitive to the interest of the public. And one second, let me, and one more thing is that they are not ready to take action on these people. Shows that the connivance between them if they don't take action. We will see that again we will write to different agencies at the center if he doesn't take action. इवन सी फेरसांचे हे घेतल्या. All those who have come down for quarantine, come and taken facility of quarantine, तेजेर स्कॅम आहा म्हूण हॉटेल ओनर्सान ऑलरेडी डिक्लेअर केले. आमी पयले कोत्ताले एक्शन कितले आमकां जाण जावपा. आज by the way today's position as far as quarantine for those people who don't know, quarantine test आता on the spot घेताय आनी आता institutional quarantine देखून almost for few hours they are doing that on the spot test. So I think that is relief for the public at large. So this is one of the things which we were demanding right from the beginning. You take a test, keep them for some time and send them off. But test delay करप 2 दीस 3 दीस काडप, that was also part of the whole plan of action to take money from the people, or rather जे गरजेवंतांक घरपापा सुवातेर तांकां पयशे खावपाचे ही प्रयत्न चालू केलो जाय. It is we have filed a complaint. It is the duty of the government. It is the duty of the government. It is the duty of the government to find out who has done it and bring it in front of the public. If the government doesn't show it, shows its connivance and kind. Okay, we have the death toll has crossed over 50 now. You see this plus the green zone म्हणटाले आता खंय पावला ते आमकांच खबर ना. 53 जाले 54 आय थिंक सो. आय एम ऑल्सो नॉट फिगर्स आतां हें जावपा लागले. आमी पयले सान सांगताले कितें म्हणून प्लीज let what not happen in Maharashtra and Delhi happen in Goa. Be prepared. Take up 2 hospitals, one in the north, one in the south, with dedicated centers where सगळ्याक हें जाय कितें तांकां कडेन हार्ट केअर आसपा जाय, तांकां कडेन लिवर किडनी सगळे युनिट बारबो आसपा जाय, सो दॅट दे शूड नॉट एलायड सिकनेसीस तांकां इफेक्ट जावपा जायना फॉर द डेथ्स. द होल आयडिया वॉज टू सी दॅट डेथ्स डोंट ऑकर. डेथ जालें काय ना लोकांक भंय पडटा. आज भुरगे मरो लागले हें आमी प्रिडिक्ट केलोलें. आमी पयलीं सावन सांगताले हें जावपा दिना काय म्हूण. बट कोण आयकनासलो, भिवपाक गरज ना म्हणटाले. आज सगळे लोक सांगता त्या कितू भिवपाक गरज आहा ती लोक सांगता, आमी सांगले. आनी एक लास्ट इशू म्हणटा पळय
Who of your supporters have come in support of you as far as the Manoj Pallab issue is concerned? I will reply to this. All this at the right time. But I don't reply to that person. We are going to reply to the people of Kudu. I don't want to speak anything more. All replies will be given to you at the right time. So when you say scam, total amount of scam will be around? I have absolutely no No, idea. you should not. Yeah. When you say scam. 1 second. Scam means the hotel owners only have themselves said. Yeah, before. We were saying before only Yeah. that जे hotel 1100 list आलोले एशको गेलते hotels list केलोले 1100 hotel हल्लेले 2000 हल्लेले 2500 1100 as उतर hotel मेट्टा मोरगोन कोलबा I am talking of South Goa जाल्यार रेर hotel कित्याक 2000 2500 कित्याक same in that same range only and in the same places only same type of hotel so हेजे कोट्टाले की कितें जालें हा आनी एक गोष्ट कोट्टाली की in that list of hotels उणे रेटा हॉटेल घालप नाही एक्स्ट्रा रेट 2000 2200 ते लिस्टान दाखोवप लोकां सारके पॅन्डेमीक टायमाचेर लोकांगेर घर येवपाचो डिफरन्स हेजेर गव्हर्मेंट शूड कम थिंक वी हॅव फायल्ड अ कंप्लेंट्स इट्स आवर ड्युटी एज अ ऑपोजिशन टू फायल कंप्लेंट्स इफ दे डोंट एक्ट that means they show that this government is not for the people this government is for looting the public money. Approximately the amount of the scam will be? See, if you go to see one, there are about 6,000 people which came, 7,000 people. 7,000 into 500 rupees is 35 lakhs or 3.5 crores will be the total scam. So 7,000, 8,000, maybe maximum 10,000. 10,000 you go there 5 rupees. 5 crores scam. So one more thing, the Churchill has said that government doesn't have the fund to build a COVID hospital. How you see for that? It is like this. 100 crores हे जे कित्याचे वेटाचे प्रायोरिटी कितें कोविड हॉस्पिटल कितें रेवेन्यू येता तो पयलीं सद्याक तुगे घरांत जर तूं 2000 येता पयलीं गरजे घातलो काय आनी कोणाक घातलो गरजे घातलो काय कोणाक घातलो गरज आहा तेका घातो न्ही गरज ना तेका घालना नाक तेका पयशे मोडटाय जाल्यार केश को पावतले सो 100 crores नंतर 100 crores तुले 10 crores सारकें गेले जाल्यार 15 कोटी गेले जाल्यार म्हाका सद्दां बरें हॉस्पिटल डेडिकेटेड येता बाय डेडिकेटेड हॉस्पिटल नाका तुका नोय करपाक रेक्विजिशन केल्या पुरो तूं एक्ट लायलो आहा तूं सॉंग लायलो आहा देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिल्डींग अ न्यू हॉटेल रेक्विजिशन करपाचें रेक्विजिशन करपाक मनीबल आहा नोता तेजी लँड पासून डोनेटेड लँड हे टायमाचेर तांकां डोनेटेड लँडान हॉस्पिटल चलता कमर्शियल हे गरजे टायमार जर तें हॉस्पिटल पावना गोंयकारांक जाल्यार हांव नेना कितें सांगपाचें वाय दीस गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग इट शोज म्हालाफायड शोज दॅट दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन द पब्लीक आनी आनी गोश्ट पयशे ना तेन्ना तुवें कितें करपा जाय हितून रीण काड तूं 200-300 कोटी एवरी 15 days काड तूं जाल्यार हॉस्पिटल येना जाल्यार आय डोंट नो वॉट हॅज टू से राजभवन खंय तरी शिफ्ट करपाचें उलयता जाल्यार हांव यूल During this time. The governor has told them what is to be done. Misplaced priorities is the state of governance of this government. हेजेर आनी मायज म्हाका कांय उलोवपा नाका गव्हर्नर्स पॅलस म्हणटे पयलीं बरें आसा जायें काय हॉस्पिटल जायें यू हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन Okay, thank you.